Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum. Learn Tajweed the easy way, lesson 17b, in which we will practice Suratul Falaq, verses 3 to 5. Let's take Tajweed tip. Drink water for freshness and for a clear voice. Some tips may look trivial, or this one may be, or you may already be doing it, but they are indeed very relevant. Let us start. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. We covered two verses. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. Let's take the next one. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِنْ شَرِّ. Min, you have to suppress the noon here. Hide the noon. So repeat. وَمِنْ شَرِّ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ. غَا is thick. You don't say غَا, but you say غَا. It is thick and high. Alright? غاسق. Repeat. غاسق. 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 ومن شر غاسق. ومن شر غاسق إذا وقب. إذا, it is not إذا. إذا وقب. و and qa. Don't say ka or kha. Waqab, and the last one has qalqala. Don't say waqab. No, waqab. Repeat. Waqab. Waqab. Again. Waqab. Waqab. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. You know وَمِن شَرِّ. النَّفَّاثَات. غُنَّة at noon, and fa has mad there, tha has mad there. Equal stretch should be there. So repeat. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. Again. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. qa is high sounding. qa. qad. Last one has qalqala. Don't say uqad. uqad. Repeat. فِي الْعُقَدِ. فِي الْعُقَدِ. Again. فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Last one. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. وَمِن شَرِّ, you know that. حَاسِدٍ, ha should be clear, it's not ha. حَاسِدٍ. إِذَا حَسَدَ. Again, last one has qalqala. So repeat. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Again. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. That's it. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.